뉴욕 시의원 선거에서 한인 시의원이 탄생하면서 뉴욕 한인 정치사를 새롭게 썼습니다. 인구 850만 명에 달하는 경제 문화 중심지인 뉴욕시에서 한인 시의원 배출된 것은 사상 최초입니다. 한인 밀집 지역인 23선거구 시의원인 린달리 의원은 과테말라 한인 선교사의 딸로 부모에게 배운 사랑과 섬김을 위해 비영리 기관에서 일해왔으며 같은 이유로 시의원이 됐습니다. 미동부 본선거에서 압승을 거두며 뉴욕 시의원에 당선된 린다 리 후보는 첫 한국계 뉴욕시 의원 중 한 명이자 베이사이드를 비롯한 퀸즈 동부를 아우르는 23선거구의 최초의 아시아계 여성 시의원입니다. 두 아이의 엄마인 이 당선인은 버나디 칼리지를 졸업하고 컬럼비아 대학에서 석사 학위를 받았으며 KCS를 이끌면서 교육, 노인 의료, 의료 접근, 경제와 노동력 개발 등 다양한 분야에서 한인 사회에 공헌했다는 평가를 받고 있습니다. 안녕하세요. 제 이름 린다 리입니다. I am the city council member for District 23 here in Queens. So it has neighborhoods of Douglaston, Little Neck, Belrose, Oakland Gardens, Glen Oaks, Queens Village, Hollis, Holliswood, Hollis Hills. So there's a lot of neighborhoods in this district. And it's very, very diverse. So 우리 23구역에 I think it's about 45% Asian community 지금 여기 사는 분이에요. 그래서 it's a lot of Asian Americans. 그리고 그 45% 안에 들어서 it's Korean, Chinese, South Asian. It's a very large South Asian community as well. So we're actually very, very, very diverse in District 23. 왜냐면 I don't think people understand or think like, oh, District 23, Eastern Queens is very diverse, but it's actually very, very diverse. And I think because of that, there's a lot of issue areas I want to work on. But I think first and foremost, it's very, I feel incredibly humbled and honored because I'm the first woman to ever win this city council district. Also one of the first Korean Americans in city council. So I'm over here in Eastern Queens and Julie Won is on Western Queens. And she and I both together are the first Korean Americans. And so I think it's truly, something that's very humbling for the Korean community, but hopefully we can raise the voices and concerns of the Korean community in our new role. And I think moving forward out here in Eastern Queens, some of the issue areas that are more important is education because we have some of the best schools in Eastern Queens. And we need to make sure that the education system has policies that include us because I think many times people have this model minority myth, right? So, for example, Asian Americans are all successful, do well, are very wealthy, but that's actually not the case at all. I think if you look at the data and the numbers, there's a lot of Asian communities that have parents who work multiple jobs. There are actually a lot of them who are low income, and many of them don't have the opportunities we think they have. And so I think we need to make sure that a lot of the policies that we implement with Department of Education, whether it's SHSAT, GNT programs. 최근 린달리 뉴욕시 의원은 뉴욕시 의회의 정신건강장애 및 중독위원회 위원장에 임명됐습니다. 이 시의원은 팬데믹으로 인한 스트레스와 주택 불안정, 실업 및 기타 여러 문제로 뉴욕시의 정신건강장애 중독 문제는 매우 심각한 상황이라고 말했습니다. We have to make sure that we're providing services to the seniors. So I think it's good that New York City started to bring COVID tests to the seniors. They started bringing these services to the seniors. And so I think we need to keep building that and expanding it because a lot of the seniors, because of COVID, they feel very isolated. They feel sad. They feel anxious, depressed. I think they're scared to go out, right? So, these are all things I think we need to think about and work on in our community here. 시의회 정신건강장애 및 중독위원회는 9명의 위원들로 구성되며 뉴욕시 보건 및 정신위생국과 시장실 산하 장애인 지원국 등 정신건강과 발달장애, 중독 서비스와 관련된 부서를 관리 감독하게 됩니다.
이 의원은 교육, 복지, 공원, 교통위원회 및 노인센터와 식료품 부족 소위원회 위원으로 활동하게 됩니다. 한편 지난해 11월 치러진 동부 지역의 선거에서 한인들이 대거 당선됐습니다. 특히 미국 최대 도시인 뉴욕에서 한인 시의원 2명이 동시에 탄생하는 쾌거를 이뤘고 주지사 선거로 관심을 모았던 버지니아주에서는 최초의 한인 여성 주의원이 탄생하기도 했습니다. 미 전역에서 한인 정치인들이 대거 탄생하면서 미주 한인 사회 정치력 역량 확대에 밑거름이 될 것이라는 분석입니다. 이번에 백인과 흑인 중심의 기성 정치권과 히스패닉 이민 유권자들의 높은 벽을 넘은 이들에게 거는 한인 사회 기대는 큽니다. 지역구 주민들에게 실질적인 도움을 주는 한편 코리안 아메리칸 커뮤니티가 미국 사회 발전에 기여하고 있다는 것을 보여주기를 기대합니다. 굿TV 뉴욕 뉴스 전상입니다.